A veces, aquellos que debieran abrazarnos son los primeros en quebrarnos. La casa estaba en penumbra, las sombras se acumulaban en los rincones como tinta derramada, las manos de Maribel temblaban, aferrándose al borde deshilachado de su delantal. Cada latido retumbaba en su pecho, tan fuerte que ahogaba los susurros de la habitación. Su hermano, Jonah, se alzaba imponente en el centro del espacio, con la mandíbula apretada, y la mirada dura como una piedra. A su alrededor, los habitantes del pueblo y sus parientes lejanos se inclinaban hacia ella, con sus miradas curiosas atravesándola como un viento helado. Una inútil Maribel dijo Jonah, cada palabra como un tallo. Todos esos años, desperdiciados, tengo dudas tú eres mi pego. Las palabras flotaban en el aire pesadas implacables. Maribel abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Buscó una defensa, alguna señal de que alguien se levantaría contra ella, pero la habitación pareció hundirse sofocándola, trayéndola por completo, afuera la cara de esperaba. El polvo se remolinaba en sus rutas con el calor, mezclándose con los murmullos de los espectadores. Algunos reían, otros negaban con la cabeza. Algunos susurraban oraciones que Maribel no podía oír. Llamó Oeste añadió Jonah con voz fría y despiadada, ahora vi con el cobrador, aquí no te queda nada. Maribel sintió que le temblaban las rodillas. El suelo de madera parecía balancearse bajo ella, pero se obligó a incorporarse. El orgullo, frágil y tembloroso, la aferraba. No le permitiría la satisfacción de verla derrumbarse por completo. La carta crujió al saberla, con las faldas enganchadas en las tablas. Sus manos se clavaron en la madera áspera, raspando con las uñas, mientras contemplaba los campos que había recorrido de Nina. El huerto donde se escondía de las terrias, el arroyo donde susurraba sunos al cielo. Y ahora todo desapareció tras una nube de polvo, los murmullos de la multitud se convirtieron en risas, una áspera banda sonora para su humillación. Maribel se llevó las manos a la cara, con las mejillas ardiendo, pero se negó a llorar abiertamente. Lo soportaría de alguna manera, no tenía otra opción, y entonces a través de la vergüenza lo veía, una figura erguida al borde del patio. Su sombrero le ensombreció el rostro, pero sus ojos se encontraron con los de ella. Sin burla, sin juicio, solo una observación serena y firme, un destello de esperanza, imposible y delicado, se agitó en su pecho. El carro avanzó con una sacudida. El polvo se alzó como una tormenta a su alrededor, pero ella mantuvo la mirada fija en el horizonte. Se aferró a un pensamiento vago, tal vez alguien a la afuera veía su valor, aunque su propia familia no lo viera. La graña se encogió tras ella, engulida por el polvo y la distancia. Y en la mirada serena de un desconocido silencioso, Maribel sintió los primeros indicios de un nuevo viaje, una chispa que se negaba a apagarse. El carro siguió avanzando, con el polvo formando espirales alrededor de sus botas, alejándola de la vida que había conocido y entrándola en un mundo que nunca había elegido. Maribel apretó las manos contra los costados de la carreta, con los nudillos blancos. Cada golpe de las ruedas era un agudo recordatorio, estaba sola. Cada crujido de las tablas, cada sacudida, susurraba la verdad que no podía negar. Su familia la había abandonado. El viento la tiraba de las faldas y el pelo, lands, ando mechón sobre sus mejillas sonrojadas. Tragó saliva, saboreando el polvo y el sudor, sintiendo el calor de la vergüenza adherirse a ella como una segunda piel. Quería desaparecer bajo tierra, pero se mantuvo erguida, obstinada ante la olada de humillación. Y entonces lo volvió a ver, la alta figura apoyada contra una vala lejana, su sombrero ensombreció un rostro que no podía descifrar, pero su mirada era firme, inquebrantable, sin risa, sin desprecio, solo observación.
El extremo peso de su mirada le apretaba suavemente contra el pecho, y por un instante el mundo se sintió menos sofocante. Maribel exhaló lentamente, con una pequeña chispa de algo frágil titilando en su pecho. El podría ser esperanza, desechó el pensamiento, cuidando de no creer en ilusiones. Sin embargo, la brasa persistía, brillando silenciosamente bajo capas de miedo y duda. Pensó en la voz de Jonah, aguda y despiadada. Inútil, inútil. La repetición le atormentaba, pero se negaba a dejar que la definiera. No sería la chica que su hermano desechó, no del todo. En algún lugar de su interior, bajo cada lágrima y temblar, persistía un pequeño y desafiante latido de autoestima. La carrera tracuativa sobre rocas y terreno irregular, levando la hacha las llanuras interminables. El sol se ponía, teniendo el horizonte oro fundido. Las sombras se extendían largas y tenues sobre el terreno, engolando la graña y a Jonah tras ellas. La mirada de Maribel siguió el horizonte, trazando la línea donde el cielo se unió a la tierra. En algún lugar de tromo de polvo y viento, tal vez había un lugar al que pertenecía. Tal vez había alguien que pudiera verla como algo más que lo que su familia había declarado que era. La noche cayó lentamente. Las estrellas emergieron, distantes y indiferentes, mientras la carreta avanzaba lentamente en la creciente oscuridad. Maribel apretó el rostro contra las manos, sintiendo la fresca caricia del viento en la piel, saboreando el polvo en la garganta y permisión dos imaginar solo por un instante que este viaje podría llevar a algo más que el exilio. Y aunque sus mejillas ardían por las lágrimas y la humillación, y su corazón dolía por la traición, el primer atisbo de una promesa se agitó en su interior. Tal vez el mundo aún no había terminado con ella. Tal vez en algún lugar más adelante una mano se extendería, firme, fuerte y bondadosa. El camino por delante era largo, duro y incierto, pero cada paso conllevaba la posibilidad de algo que nunca se había atrevido a imaginar, seguridad aunque fugaz. La carreta avanzaba lentamente por las escarpadas llanuras. El polvo se aferraba a la piel de Maribel, asentándose en los húmedos mechones de cabello que se le habían soltado de la trenza. Le dolían las manos de aferrarse a los costados, pero no podía soltarlas, todavía no. Cada sacudida le recordaba que seguía viva, que seguía moviéndose, que seguía respirando. El vaquero cabalgaba junto a la carreta, silencioso y firme, alto y fuerte, percha parte de la tierra, una sombra recortada contra el vasto horizonte. Su presencia era silenciosa pero inquebrantable, una constante que ella desconoce necesitar. Maribel lo miraba de reojo, sin saber si era miedo o curiosidad lo que aceleraba su corazón. Un caballo suelto salió disparado de entre la maleza, con la mirada perdida y los cascos golpeando la tierra seca. Maribel se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Pero el vaquero ya estaba allí. Agarró las riendas del animal despacado con una fuerza sin esfuerzo, alejándolo de la carreta. Agachate murmuró con voz tranquila y firme, sin acusaciones ni regaños, solo con certeza. Maribel asintió, tragando saliva con dificultad. Lo observó, notando cómo se movían sus manos, cómo sus ojos escudriñaban el horizonte, siempre alerta, siempre protectors. Algo en su pecho se relajó ligeramente, una tensión que no se había dado cuenta de que levaba. A medida que avanzaba el día, el sol se ponía, el vaquero desmontó y se acercó, levando una esperamenta de lana, la eco sobre sus hombros sin decir palabra. El calor se filtró en su piel helada, un pequeño gesto, pero se sintió como un escudo contra la crueldad del mundo.
Los dedos de Maribel rosaron la esperatella, entrebrió los labios, queriendo agradecer, pero no le salieron las palabras, era suficiente, y silencioso reconocimiento de que no estaba completamente sola. Esa noche, la carrera se detuvo bajo un manto de estrellas, las llanuras se extendían infinitas, oscuras y serenas. Maribel se apretó las rodillas con las manos, sintiendo el frío del viento nocturno y el polvo acumulado en cada pliegue de su ropa. Pensó en su familia, en las palabras de Jonas resonando en su mente, inútil, inútil. El dolor persistía, pero ali, bajo el cielo vasto y indiferente, empezó a perder fuerza. Quizás el valor no era algo que otros dictaran. Quizás podía reivindicarse discretamente, con pequeños actos de resistencia. El vaquero se acomodó en una loma cercana, vigilándola mientras dormía. Ella lo miró de reojo, vacilante, insegura de si la confianza podría crecer en un corazón tan herido. Sin embargo, algo en su forma de permanecer firme y silencioso sembró una semilla. La silenciosa idea de que tal vez, solo tal vez, podría confiar en alguien sin miedo. Las llanuras se extendían interminables ante ella, un lienzo de polvo y viento, y con cada milla, Maribel sentía que el peso de su antigua vida se elevaba cada vez más. La carrera se movía sobre rocas y terreno irregular. Maribel se aferraba a los bordes, con la mirada fija en el horizonte, donde el sol brillaba dorado, y rojo antes de desaparecer en el crepúsculo inminente. Cada movimiento le recordaba su vulnerabilidad. Sin embargo, con el vaquero cabalgando cerca, sentía una pequeña protección, un ancla que no sabía que necesitaba. Nubes oscuras se acumulaban a una velocidad alarmante, con el viento azotando las llanuras. Las primeras gotas gruesas de lluvia azotaron la carreta, enfriando las manos empapadas. Temblaba, apretando los dientes, y con el corazón latiendo confuso por el pánico. El vaquero desmontó, su imponente figura cortando el viento. Sin decir palabra, la approachó con una pesada lona, manteniéndola seca lo mejor que pudo. La tormenta reciaba, pero su presencia la tranquilizó. Un centro de calma en el caos. Agarrate fuertillo en voz baja, por encima del rugido del viento. Saldremos de esta, Maribel asintió en silencio, sin do calor ali donde el miedo casi la consumía. Era la primera vez en días que sentía la posibilidad de estar a salvo, no completamente, pero sí lo suficiente como para respirar sin temblar. Horas después, la tormenta pasó, el barro se adhería a las rutas del carro, y el air olía a tierra mojada, y a pino de una cresta lejana. Maribel se llevó las palmas de las manos a las mejillas, sin do el cabello empapado por la lluvia adherirse a su piel, y se permitió una tranquila reflexión, quizás el valor no era lo que su familia le había dicho. Quizás el valor se medía en la supervivencia, en la resistencia, en pequeños actos de valencia. Había sobrevivido a la humiliación, al exilio, y a la desconcertante incertidumbre del carro, y aún respiraba. Al anochecer, el vaquero se sentó cerca de la carreta, atendiendo una pequeña fogata. Maribel observaba desde la seguridad de la manta que él le había echado sobre los hombros. Su silueta contra las llamas parpadeantes era fuerte, inquebrantable, pero a la vez suave, a su manera serena. Por primera vez Maribel se permitió imaginar una posibilidad que nunca se había atrevido a plantearse, que tal vez no estuviera completamente sola, que alguien pudiera verla como algo más que la niña inútil que su hermano decía que era. Exhaló lentamente, mientras sus ojos recorrían las estrellas. Las llanuras eran vastas y vacías, pero en medio de ese vacío, una semilla de esperanza había echado raíces, un pulso frágil y decidido que susurraba. Tal vez este viaje podría llevarnos a algo más que la simple supervivencia. La noche estaba tranquila ahora, la tormenta había quedado atrás, pero cada sacudida de la carreta,
cada susuro del viento, acercaba a Maribel a una verdad en la que nunca había credo, que la seguridad, la confianza y incluso la esperanza podían existir, lejos de las manos que una vez la traicionaron. La casa permanecía en silencio, sus ventanas, ojos oscuros, miraban fijamente hacia los campos abiertos, y Maribel sintió el peso de la quietud sobre ella como una pesada colcha. La carreta se detuvo lentamente al borde del extenso rancho. Una nube de polvo se alzaba en pálidas nubes y se pasaba sobre las desgastadas tablas del porche. Maribel se aferró a los costados de la carreta, con los nudillos blancos, mientras el corazón la leía confusa. Había viajado lejos, soportado tormentas y incertidumbre, pero la tranquilidad desconocida de este lugar era otro tipo de desafío. El vaquero elevado primero, alto, sólido, firme, irradiaba una autoridad serena que hacia que el vasto vacío pareciera menos intimidante. Se giró hacia ella, con una mirada breve y evaluadora, sin ofrecer palabras, solo una presencia que decía, aquí, no estás completamente sola. Maribel tragó saliva con dificultad y bajó del carro, hundiendo ligeramente las botas en la tierra seca. El aire olía ligeramente ajeno y madera vieja, y respiró hondo, dejando que los aromas la anclaran al presente. La puerta principal crujió bajo su tacto, protestando por el peso de los años y el desuso. Dentro, las habitaciones estaban vacías, silenciosas, pero acogedoras en sus sencillas. Motas de polvo flotaban en los rayos de luz de la tarde, trazando caminos invisibles en el aire quieto. Maribel pasó una mano temblorosa por el borde de una mesa, cinchando su rugosa veta bajo los dedos. Los niños, pequeñas sombras que revoloteaban por las habitaciones, la observaban desde los rincones. Sus miradas eran cautelosas, curiosas, pero no amenazantes. Maribel esbozó una sonrisa tímida, insegura de si debía pertenecer allí o a cualquier otro lugar. Él la guiaba en sus tareas sin decir palabra. Aprendió rápidamente a alimentar a los animales, rizando con sus manos el pelaje áspero, las plumas y las pezuñas. Reparaba cercas, clavando cada clavo con esfuerzo, levantando cada tabla con determinación. La dolía el cuerpo de una forma que no había experimentado en años, pero el trabajo le dio algo que le había sido negado, un propósito. Al principio vaciló, tropezando con las herramientas y derramando grano. Pero la presencia de él era silenciosa, no la regañaba, solo la observaba. Un gesto de asentimiento aquí, una mirada fugaz a la, como si reconociera su esfuerzo sin palabras. Era diferente de casa, donde cada error había sido criticado y castigado. Aquí, sentia, vagamente, que podría tener la oportunidad de crecer. Las noches eran largas y tranquilas. La casa respiraba en silencio, y Maribel yacía despierta en la pequeña cama que le habían asignado, escuchando el susurro del viento a través de las grietas de la madera. Trazó los límites de su nueva realidad, sin burlas, solo el ritmo constante de la vida en una casa tranquila. Se preguntaba en silencio si alguna vez podría pertenecer a ese lugar, si su valor podría existir aparte de las crueles palabras de Jonas. Cada noche se apretaba contra la esperanza, dejando que el cansancio la arrollara en una frágil paz, una sensación de resistencia que nunca había conocido. De día, la vastedad del rancho reflejaba su creciente sentido de posibilidad. Los campos se extendían interminablemente, el ganado pastaba bajo un cielo azul y amplio, las aves trazaban líneas en el aire. Se movía entre las tierras con creciente confianza, cinchando los ásperos calos formendos en sus manos, prueba de su trabajo, prueba de su existencia. Y en el silencio de la casa, empezó a notar una pequeña verdad. Ella podía importar allí, aunque solo fuera por la forma en que realizaba cada tarea, cada comida preparaba, cada cerca reparaba. La casa silenciosa no albergaba juicios ni traiciones pasadas,
Solo espacio para que un alma cansada se estirara, respirara y descubriera que pertenecer podría no ser un regalo, sino una verdad ganada con pasos silenciosos y passions. El silencio de la casa ya no estaba vacío, contenía un ritmo, un sutil latido de vida que Maribel estaba aprendiendo a reconocer. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, pintando el polvo con vetas doradas. Maribel se levantó, rígida y dolorida, pero decidida. Hoy, como todos los días, tenía tareas que exigen su atención, su fuerza y su creciente determinación. Cargaba agua del pozo, con el cubo balanceándose a su lado, los músculos tensos por el esfuerzo. Cada paso le recordaba que era capaz, que sus manos, antes consideradas débiles, podían sostener la vida, nutrirla y repararla. Él se movió a su lado, silencioso pero presente. La guió con pequeños gestos, una mano en su hombro para estabilizarla, una inclinación de cabeza hacia la siguiente tarea, ninguna instrucción, solo la silenciosa enseñanza de la presencia y la paciencia. Los niños observaban desde el patio, la curiosidad suavizaba su cautela. Maribel notó sus pequeñas sonrisas, fugaces pero genuinas, mientras alimentaba a las galinas y barría el suelo, titubeaba a veces, derramaba grano, cascaba un huevo con demasiada fuerza, pero no profería palabras duras. Solo sutiles asentimientos de reconocimiento, los más leves aprobaciones que le indicaban que pertenecía, incluso en esta nueva y frágil forma. Al mediodía, Maribel se detuvo en el porche secándose el sudor de la frente. La inmensidad del rancho se extendía ante ella, colinas ondulantes y animales pastando bajo un cielo tan amplio que parecía infinito. Respiró hondo, dejando que el viento se lavara la vergüenza de su pasado, los ecos de las crueles palabras de Jonah. Se permitió un pensamiento que no se había atrevido a plantearse antes, tal vez no era inútil, tal vez sus manos, su corazón, su tranquila resistencia tenían un valor que iba más allá de lo que otros le habían dicho. La idea le pareció extraña, delicada, pero la reconfortó por dentro, como la luz del sol sobre la piel helada. Los días transcurrían a ritmo constante. Alimentar a los animales, reparar cercas, preparar comidas, cada tarea se convertía en una declaración de presencia, una prueba de valía. La mirada de él se cruzaba con la suya de vez en cuando, breve y fija reconocen, do su esfuerzo sin necesidad de palabras. Los niños comenzaron a seguir sus instrucciones, buscando su guía para las pequeñas tareas, pidiendo que les mostrara cómo separar el pelage de los caballos o lavar el alimento. Su confianza, sutil y creciente, se convirtió en un bálsamo para su espíritu herido. Se dio cuenta en silencio de que su persistencia, su voluntad de perseverar, estaba creando su propia forma de respeto. Las tardes traen reflexión. Maribel se sentaba junto a la chimenea mientras el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Recorrió los trozos de la madera, sintiendo el peso del agotamiento y el logro a partes iguales. Ali la necesitaban, Ali, su labor importaba, Ali formaba parte de un mundo frágil y en desarrollo que no la juzgaba por su pasado. Y en la vasta quieta del exterior, las llanuras se extendían infinitas, abiertas y libres. Maribel comprendió una pequeña verdad. Estaba aprendiendo a reclamar su espacio en el mundo, no con palabras ni validación, sino con una presencia firme y un trabajo silencioso. La casa silenciosa, antes intimidante en su vacío, había comenzado a vibrar de vida. Maribel, magalada pero intacta, sintió los primeros vestigios de pertenencia, sutiles y tecidos. Y en algún lugar entre esas paredes, la promesa de una nueva vida susurraba suavemente, esperando a que ella la alcanzara.
La confianza era algo frágil, como la luz del sol sobre el cristal. Si rompía con facilidad, pero podía calentarla de maneras que ella había olvidado hace tiempo. El air de la mañana traía el aroma ajeno fresco, y flores silvestres cuando Maribel salió al porche. Se detuvo, dejando que el viento la alacera el pelo suelto en la cara. La casa estaba tranquila, pero no vacía. La vida se agitaba de forma discreta y inadvertida. El suave balido de los corderos, el suave murmullo de las vacas, el lejano graznido de un halcón cercando el cielo abierto. Ella estaba en el granero, caminando con paso pausado. Su sombra se extendía por el suelo, firme y pausada. Maribel lo observaba con una mezcla de cautela y curiosidad revolotando en su pecho. Había soportado tormentas, humillaciones y exilio, pero ahora se preguntaba si podría soportar algo nuevo, compañía sin juicios. Toma dijo ili, entregando un bulto de tela para remendar. Su voz era baja y serena, pero con una gran autoridad en su cama. Maribel lo tomó, rozando los dedos con los suyos, una chispa de calidez la recorrió rápidamente reprimida. Asintió, se sentó en los escalones del porche, y comenzó a remendar los descarones de la tela. Cada puntada se convirtió en un ritmo, un pequeño acto de creación en la inmensidad del rancho. Los niños observaban, apoyados en la vala, con los ojos muy abiertos y curiosos. Uno de ellos preguntó en voz baja, como lo haces, Maribel sonrió, tímida pero sincera, despacio, con cuidado, y siempre presta atención, la lección fue pequeña, pero importante, su confianza en ella, sutil y creciente, despertó un orgullo silencioso en su pecho. Por primera vez, sintió que sus esfuerzos importaban, no porque se lo dieran, sino porque su trabajo se ganaba su respeto. Más tarde, en la cocina, Maribel amasaba bajo la atentu mirada de ili. El aroma, a pan recién hornido llenaba la habitación, reconfortante y vibrante. Levantó la vista y lo sorprendió examinando el rodillo en sus manos, con un leve gesto de aprobación en los ojos. Se ve bien, dijo, casi con naturalidad, pero su tono contenía algo más profundo, un reconocimiento que ella nunca había recibido de nadie que dijera amarla. Las mejillas de Maribel se sonrojaron, volvió a su trabajo, con cuidado de que no le temblaran las manos. El calor de la cocina, el ritmo del pan, la silenciosa presencia de ili, todo se fundió en algo que antes no se había atrevido a sentir, pertenencia, pequeña y frágil, pero innegablemente real, ligó la tarde suave y apacible. Maribel y ili trabajaban juntos cuidando a los animales, uno al lado del otro en un silencio reconfortante. El sol se ocultaba tras las colinas, proyectando largas sombras que se entrelazaban como hilos de entendimiento entre ellos. Un cordero se había acercado demasiado a la cerca, enredado en un alambre suelto. Maribel se quedó paralizada, sin saber cómo liberarlo sin lastimarlo. La mano de ili cubrió la suya brevemente, guiando sus movimientos. Lo tines dijo en voz baja, cuidado, y firme, su corazón latía confusa mientras seguía su guía, con las manos temblorosas al principio, pero luego recobró la confianza. El cordero estaba libre, bailando suavemente, y Maribel miró a ili. Su expresión era indescifrable, pero no había juicio, solo reconocimiento, respeto y algo más cálido, algo tecido. Y con la luz que se desvanecía, Maribel se dio cuenta de que los paredes de la casa ya no eran testigos silenciosos de su labor. Eran espejos del corazón, reflejos de un vínculo que crecía silenciosamente con cada pequeño acto, cada mirada compartida, cada momento de confianza. Y en algún lugar de su interior,
Su espiritu comenzo a briller, con una calidez que la había sido negada durante mucho tiempo. El rancho, que alguna vez fue un lugar de trabajo silencioso y resistencia serena, ahora bulla con pequeños y frágiles momentos que unen corazones, hilo a hilo invisible. La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de la cocina, Maribel se movía con tranquila seguridad, preparando el desayuno para los niños, el aroma a huevos y pan recién hecho llenaba el air, un reconfortante ritmo de rutina. Él observaba desde la puerta, apoyado con naturalidad en el marco, con la mirada firme, aprobatoria, pero silenciosa. Los niños se reunieron, charlando y riendo, llenando el espacio. Sus pequeñas manos alcanzando platos y tazas, los labios de Maribel se curvaron en una suave sonrisa, una calidez que se extendía por su pecho. Había aprendido a anticipar sus necesidades, a moverse con cuidado, y a cambio, sentía una alegría desconocida, una pertenencia que se ganaba, no se exigía, una sartén se inclinó ligeramente, derramando algunos huevos al suelo, los niños rieron, Maribel rió suavemente, un sonido que había estado ausente del rancho durante mucho tiempo, ausente de su vida. Los labios de él se crisparon, casi en una sonrisa, pero apartó la mirada rápidamente. Fingiendo indiferencia, que torpe, bromeó uno de los niños con ligereza. Supongo que se admitió Maribel, encogiendo de hombros, pero para eso tenemos raspadores de suelo, no. La risa de los niños creció, resonando por la cocina como una campana. Y por primera vez, Maribel sintió que su propia risa se unía a la de ellos sin vergüenza, sin disculpas. Más tarde, en el establo, Maribel ayudó a él a atender a un caballo herido. Sus manos, suaves pero firmes, estables, eran al animal mientras él lo cuidaba. Tines un toque murmuró él en voz baja, observándola trabajar, tranquila. Patient el caballo lo sient, el corazón de Maribel se agitó confusa, una mezcla de orgullo y asombro. Nadie había dicho eso de ella. Nadie había reconocido su capacidad para brindar cama, para brindar cariño, para marcar la diferencia. El sol se ponía, teniendo el rancho de un ámbar intenso. Maribel y él permanecían uno junto al otro, inspeccionando los pastos, revisando las cercas y asegurándose de que los animales estuvieran a salvo. Su silencio era cómodo, de camaradería, no hacían falta palabras, el trabajo compartido, la responsabilidad compartida, había tendido un puente entre ellos, silencioso, firme, sin palabras. Su mente vagó brevemente hacia el pasado, hacia Jonas, hacia la humillación que había sufrido. Y, sin embargo, ali de pie, con los brazos cansados y la espalda dolorida, se dio cuenta de que había sobrevivido más de lo que creía posible. Era la chica vendida por Judas, era alguien a quien podía importar, que podía approachar, que podía importar. Mientras los niños la llamaban desde el patio, corriendo a mostrar un post de cerca recién reparado, Maribel sintió un calor que le inundaba el pecho. La mirada de él se posó en él. Un instante, un destello de reconocimiento, y comprendió que el vínculo entre ellos ya no era distante, era tangible, crecía, y era mutuo. El día terminó con sombras extendidas por el rancho, pero en el interior de Maribel, una luz serena comenzaba a crecer, cada mirada compartida, cada pequeño gesto de cariño, cada momento de confianza constru, una base que jamás se había atrevido a imaginar, y aunque la aguardaban tormentas, la calidez de la conexión le ofreció un refugio que nunca había conocido. Las tormentas no se anuncian con cortesía, ligan con furia, exigiendo coraje quien se crean a salvo. El viento había empezado a reciar a media tarde, haciendo vibrar las contraventanas y levantando polvo. Maribel se detuvo al borde del pasto, con la mano apoyada en la cerca. Sintió el primer frío de la tormenta antes de que el cielo se oscureciera por
Completo, con los nubes crescen, do y retorsion dos como espiritus inquietos, ili se movió en silencio a su lado, hundiendo los botes en la tierra removida, escadrino el horizonte con los ojos entrecerrados y los músculos tensos, tenemos que traer a los animales, dijo en voz baja pero urgent. Maribel sintió con la cabeza, sintiendo una presión en el pecho, el rancho que había legado a lamer santuario ahora se sentía frágil, vulnerable a la furia del clima, se movió con rapidez, recogiendo alimento y lamando a las ovejas, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, cada orden. Cada movimiento era una prueba de resistencia, y le enfrentó de frente. Un trueno retumbo agudo y cercano, la lluvia empezó a caracanteros, que la quemaba la piel y la empapaba el pelo. Los niños aparecieron en el borde del granero, pequeños y asustados, con voces temblorosas de miedo. Quédate conmigo, gritó Maribel, con la voz entrecortada por el rugido de la tormenta, no salgas del granero, los guío adentro, abrazando sus cuerpos temblorosos, sintiendo el peso de la responsabilidad en el pecho. Cada relámpago le recordaba las noches que había pasado abandonada, humillada, sola, y, sin embargo, ali estaba firme negándose derrumbarse. Un poste de la cerca se quebró por la fuerza del viento, haciendo que un ternero se tambalara hacia el arroyo. Maribel corrió con el corazón despejado y la lluvia azotando la cara, sujeto al ternero por los costados. Sujetándolo con las manos respaldadas y doloridas, con el barro pegado a las palmas, il ligó a su lado, levantando con facilidad otro poste quedo, estabilizando la estructura. No dijo nada, las palabras sobraban, juntos, lucharon contra la tormenta, moviéndose como uno solo, una confianza tacita. Formándose en el caos, las puertas del granero amenazaban con abrirse de golpe, golpeándose contra las paredes. Maribel se preparó con los músculos tensos, y empujó con todas sus fuerzas. Sintió el cansancio punzar la mente, pero la visión de los niños, con los ojos abiertos y confiados, la mantuvo en movimiento. Cada gota de lluvia, cada ráfaga de viento, cada trueno era un desafío, y los afrontó con una determinación que no sabía que poseía. Más tarde, empapada y temblorosa, Maribel se detuvo para recuperar el aliento. La ropa se le pegaba al cuerpo, el barro le manchaba la piel y el agotamiento le quemaba las extremidades, pero su pecho se alzó con un silencioso triunfo. Había enfrentado el miedo, el caos y la sombra de la incompetencia, y había sobrevivido. Pensó en Jonas, en sus crueles palabras, y sintió algo feroz en su interior. No era inútil, ni ahora, ni nunca. Sus manos, su corazón, su valencia, tenían un valor tangible y innegable. Los ojos de él se encontraron con los de ella al otro lado del prado. En esa mirada había reconocimiento, algo más cálido que el simple respeto. Ella lo recibió en silencio, con el pecho aún agitado, comprendiendo que la tormenta había revelado más que su valencia, había revelado su fuerza, su resistencia y su espíritu inquebrantable. La tormenta rugia implacable y salvaje, pero en el interior de Maribel, una tormenta aún más feroz había despertado. Courage, propósito y una identidad que ya no podía negarse. El viento alaba, la lluvia caía, pero ella se mantuvo firme, decidida, lista para afrontar lo que el horizonte le deparara. La noche cayó en una furiosa sinfonía de lluvia y viento, y Maribel sintió todo el peso de la tormenta presionando contra cada fibra de su ser. Los relámpagos hendieron el cielo iluminando el rancho con destellos ásperos y fugaces. El viento silbaba a través de las cercas rotas, amenazando a los animales y esparciendo escombros por los campos. Maribel tenía las manos en carne viva, los brazos doloridos por horas de esfuerzo, pero se negaba a dar un paso atrás. Los niños se acurrucaban en el granero, con los ojos abiertos por el miedo, y ella no podía abandonarlos, ni ahora ni nunca.
Un petrillo respallo con las patas temblorosas y el barro incrustado en sus cascos, Maribel camino bajo la lluvia con el barro hasta las rodillas y lo estabilizó susurrando palabras suaves para calmar su pánico. Cada relampago, cada trueno, debilitaba su determinación, pero aguantó. Y apareció a su lado, agarrando con las manos los barrotes de la cercacada, en voz baja pero tranquila, lo tienes, no te sueltes, su agar se aprieto, con el corazón latiendo, confusa, entonces se dio cuenta de que el coraje no era la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Mientras la tormenta azotaba las llanuras, Maribel pensó en Jonah, en el desprecio y la vergüenza que él le había infligido. Las palabras resonaron débilmente en su mente. Inútil. Inútil. Por un instante, el miedo amenazó con volver a invadirla. Pero esta vez no flaqueó. Enfrentó el desafío de la tormenta, y en esa confrontación, se enfrentó a la sombra de su pasado. La ardían los músculos, la lluvia la calaba hasta los huesos, pero algo feroz y innegible surgió en su interior. No era la chica que su hermano había anunciado. Era más fuerte, más valiente, estaba viva de maneras que él jamás podría comprender. Pasaron las horas. Para cuando la tormenta empezó a iluminar, el rancho estaba destrozado y cubierto de lodo, pero los animales estaban a salvo. Los niños salieron del granero temblando, pero su confianza en él se había consolidado. Él se acercó, recortando su alta figura contra la tenue luz. Al principio no habló, simplemente la observó mientras se limpiaba el barro de las manos y se apartaba el pelo de los ojos. Luego, con un breve asentimiento, dijo, lo has hecho bien, muy bien. Maribel sintió un calor que no podía nombrar, una tranquila afirmación de que su coraje importaba, que su corazón había demostrado su fuerza. Se acercó al borde del pasto, con las manos aún húmedas, y miró al cielo. Las nubes se abrían, revelando estrellas que temblaban sobre el claro. Cada una percha un testimonio de supervivencia, resistencia y el poder silencioso de una voluntad que se negaba a ser doblegada. El caos de la noche había pasado, dejando tras de sí la destrucción, pero en Maribel se había forjado algo mucho más perdurable. Y no la definían la humiliación ni el miedo, la definían el coraje, la compasión, las decisiones que tomó cuando el mundo se lo exigía todo. Y cuando la primera luz del amanecer tocó los campos húmedos, Maribel comprendió que la tormenta había revelado su verdadero yo, no frágil, no inútil, sino una mujer difusa innegible, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. El pueblo esperaba en susurros, sus estrechas calles rebosaban de juicio, como si el pasado pudiera retenerla para siempre y atar su valor a la vieja vergüenza. Las botas de Maribel rozaban las tablas de madera de la plaza, su corazón latía confusa no por miedo al viento ni a la lluvia, sino por el peso de las miradas sobre ella. Las chismes corrían como un río, murmullos suaves y incesantes que cuestionaban su presencia, dudaban de su carácter, y caminaba a su lado, firme y inquebrantable. Su mano rozó la de la brevemente, no en un gesto, sino en silenciosa solidaridad. Respiró hondo sintiendo on la olada de coraje que la tormenta había despertado en su interior, los enfrentaría, no se acabardaría. Una voz familiar atravesó los murmullos. Jonah, su hermano, se apoyaba en post sonriendo con satisfacción. Crees que podías esconder de tu pasado. Sus palabras eran cortantes, con la intención de herir. Maribel apretó la mandíbula. El recuerdo de la traición, la humiliación y el exilio amenazaba con aflorar, pero lo contuvo, dejando que solo la serena autoridad lo reemplazara. Pudes decir lo que quieras, dijo con voz firme, pero tus palabras ya no me definen. Algunos vecinos del pueblo se burlaron, murmurando entre chismes, mientras que otros se detuvieron, inseguros, observando la escena. El equilibrio se había alterado,
La mujer que consideraban inútil ahora se movía con una fuerza innegligible, il dio un paso al frente, vos firme y inquebrantable, no es tonta, es valiente, ha demostrado su valía cuando todas las tormentas intentaron doblegarla, Maribel sintió una olada de calor, pero no se dejó llevar por él, hablaría por sí misma, su voz, clara y inquebrantable, resonó por toda la plaza, y vivido miedos. Creations y tormentas inimaginables, y sigo aquí, no me define el pasado ni los juicios de quienes nunca se atreveron a afrontar el suyo, la multitud guardó silencio, sus palabras, sencillas pero decididas, llamaron la atención, algunos seguían burlandos, pero otros intercambiaron miradas inseguras, la verdad de su resistencia, su valencia, y no era invisible, los niños que había criado en el rancho la observaban desde detrás de los postes, dando un paso al frente tímidamente, sus ojos brillaban, demostrando confianza, la mano de un vecino se pasaba en el brazo de una amiga como diciendo, ya no es la niña de la que hablaban en susurros, Maribel sintió que se le encogía el pecho, nunca había buscado venganza, nunca había buscado su alabanza, pero ahora, el reconocimiento de lo que había soportado y logrado le traía una satisfacción serena, una sensación de justicia ganada. Con valencia, sudor y un corazón firme, y ese, en el corazón de un pueblo que había susurrado sobre su vergüenza, Maribel se alzó, no como la chica vendida por dudas, no como la considerada inútil, sino como una mujer cuyo coraje, resistencia y espíritu inquebrantable exigen reconocimiento. Y, aunque el juicio apenas comenzaba, ella sabía la verdad, su valor ya no podía negarse, la plaza estaba en silencio, el viento traía una tensa anticipación, como si la ciudad misma contuviera la respiración esperando lo que vendría después. Maribel dio un paso al frente, con todas las miradas fijas en ella, la sonrisa de Jonah se desvanció bajo su mirada. Los niños que había cuidado se acercaron en silencio, rezando las suyas con sus pequeñas manos, dándoles valor sin palabras. Ella levantó la barbilla y habló, con voz firme y resonante, no me define lo que me hicieron, no soy inútil. Soy las manos que cuidaron a los animales en la tormenta, los brazos que sostuvieron a los niños en el miedo, el corazón que se negó a romperse incluso cuando todo intentó aplastarlo. La multitud murmuraba, algunos inquietos, otros atentos, sus palabras eran sencillas, pero transmisión una fuerza innegligible, cada sílaba revelaba la verdad de su vida, resiliencia, valencia y una fuerza moral inquebrantable. Uno a uno, aquellos a quienes había tocado dieron un paso al frente. Los niños hablaron primero, con voces bajas pero seguras. Ella me enseñó a montar sin miedo. Ella salvó al cordero. Cuando se quedó atrapado en el barro. Ella se quedó con nosotros cuando ligó la tormenta. Los vecinos asintieron, recordando razones que ella había realizado en silencio, sin ser reclamadas, pero inolvidables. Él estaba a su lado, alto y protector, su presencia como un escudo silencioso. Habla por último, firme inquebrantable, es valiente, es honorable, y ha demostrado, sin lugar a dudas, que es más fuerte que cualquiera que se atreviera a llamarla inútil. El rostro de Jonah se contrajo, incapaz de responder, las palabras, el testimonio de aquellos a quienes había ayudado, impactaron. Más que cualquier argumento, los habitantes del pueblo se conmovieron, el reconocimiento reemplazó los chismes, el peso moral había cambiado, inclinándose a su favor, el pecho de Maribel se elevó y por primera vez en años se sintió vista por completo, no como una niña definida por la vergüenza, sino como una mujer definida por el coraje, la compasión y la resiliencia. Respiró hondo, dejando que la tensión se disipara de sus hombros, el viento susurraba por la plaza, levantó consigo susurros y murmullos de juicio, miró él a los niños, a los vecinos que ahora la miraban con respeto. En lugar de desprecio,
una verdad serena y innegible si acento en su corazón, había sobrevivido, había enfrentado el pasado, enfrentado la injusticia y reclamado su dignidad, no con ira, sino con valencia inquebrantable y fuerza moral. El pueblo había sido testigo de su resistencia, su valencia, su corazón inquebrantable. Y en ese momento, Maribel supo que si había ganado lo que durante tanto tiempo le habían negado. Respeto, reconocimiento y el silencioso triunfo de una vida vivida con valencia y integridad. El horizonte ahora lo ofrece no solo la supervivencia, sino una vida que finalmente podía reclamar como suya. La primera las del emancipamiento el rancho de un suave dorado, como si el mundo mismo ofreciera una silenciosa promesa de renovación. Maribel salió al porche, respirando el aire fresco de la mañana. Los campos se extendían interminablemente ante ella. El rocío brillaba como diamantes esparcidos sobre la hierba. Una cama se apoderó de su pecho, una cama que nunca había conocido, ganada solo a través de tormentas, pruebas y la silenciosa forja del courage. Ella estaba cuidando los caballos, con manos firmes y seguras, sus miradas se cruzaron. Brevemente, un reconocimiento mutuo, no hicieron falta palabras, todo se había dicho tras años de trabajo, confianza y entendimiento tecido. Dentro de la granja, los niños se movían de un lado a otro, emocionados y ruidosos. Maribel se movía entre ellos, la risa brotaba de sus labios como la luz del sol a través de las ventanas abiertas. Los guiaba en tierras sencillas verter leche, doblar la ropa, separar a los animales con movimientos seguros y naturales. El calor del hogar había crecido silenciosamente, una presencia que ya no exigía perfección, que ya no requería esconderse. Ali, la valoraban, la apreciaban y la necesitaban, no por quien la habían dicho que fuera, sino por quien había elegido convertirse. Él se acercó a ella con una hagaza de pan en la mano. Lo hiciste bien, dijo en voz baja, pero con un profundo significado. Las mejillas de Maribel se sonrojaron. Lo hicimos bien, respondió, mirando a los niños, que escuchaban con atención, con rostros radiantes de admiración y confianza. No hubo grandeza ni ceremonia, solo la silenciosa afirmación de la vida compartida, de los pequeños gestos de cariño que forjaron un hogar. Y en esa quietud, una similitude, algo más profundo se despertó en el corazón de Maribel, la sensación de que el amor podía crecer donde el courage y la paciencia habían echado raíces, camino hasta el límite de los campos, con la luz de la mañana rozando el rostro. Los recuerdos de su pasado, la humiliación, la traición, las tormentas resurgieron brevemente, pero ya no la dominaban. Cada desafío que había enfrentado había forjado su fuerza en los huesos, su resiliencia en el espíritu, y ahora, por fin, se sentía completa. El rancho era más que tierra y edificios, era santuario, familia y hogar, y al darse cuenta de ello, Maribel se permitió un momento de tranquila alegría, de esas que no dependen de la aprobación, de esas que brotan de su propio corazón. La mañana se extendía llena de promesas, y por primera vez Maribel sintió el futuro en sus manos, no como una pregunta ni una prueba, sino como un regalo esperando ser abrazado. El amanecer era nuevo y ella también. La casa de campo zumbaba suavemente, llena de risas cálidas y el ritmo tranquilo de una familia que se había forjado a través de pruebas y ternura por igual. Maribel se movía por la cocina, ayudando a los niños a poner la mesa. Sus manos, antes consideradas débiles y inútiles, ahora eran guiadas y cuidadas, firmes y capaces. Cada movimiento transmitía una confianza nacida de años de resistencia y descubrimiento. Él estaba de pie cerca de la puerta, con su alta figura relajada y una leve sonrisa dibujando sus labios. La observaba con una silenciosa admiración que decía más que 1000 palabras, testimonio del vínculo que habían forjado a través de las tormentas.
el trabajo y la confianza. Los niños se reunieron a su alrededor, con los ojos brillantes, sosteniendo pequeñas flores que habían recogido del rocío de la mañana. Maribel se arrodilló a su altura, tomando las flores con una sonrisa amable. Esto es para ti, susurró uno, por todo lo que has hecho por nosotros. Su pecho se llenó de emoción. Apretó las flores contra sí, un simple gesto que simbolizaba un amor que nunca se había creído merecedora de recibir. La habitación se sensualina, completa y cálida como solo una familia genuina puede brindar. Más tarde, Maribel y Elia estaban afuera, con el horizonte extendiendo dos antielos. El sol ascendía, iluminando los campos, los graneros y los caballos que pastaban apaisiblemente. El viento traía el aroma de flores silvestres y tierra fresca, una promesa de continuidad y paz. Si gyro hacia el con voz suave pero firme, nunca pense que encajaría en ningún sitio, pero, aquí contigo, con ellos, por fin siento que si, la mano de él encontró la suya, fuerte y reconfortante. Perteneces, dijo simplemente, y no porque nadie te lo haya dicho, sino porque te lo has ganado, cada paso, cada decisión, has hecho de esta vida algo tuyo. Maribel contempló el rancho, la extensa tierra y a la gente que ahora amaba, los recuerdos de su pasado, el ridículo, la traición y las tormentas seguían allí, sombras en el borde de su visión, pero ya no la dominaban, eran parte de la historia sí, pero ella había escrito el final con valencia, amor y una determinación inquebrantable. Los niños corrían por los campos entre risas resonantes, y la risa profunda de él se unía a la de ellos. Maribel respiró hondo, dejando que los sonidos, el calor y la luz la llenaran por completo. No era la niña que habían vendido por dudas, era una mujer difusa, compasión y amor, una mujer cuya vida había sido recuperada, redefinida y iluminada por sus propias decisiones, y a medida que el sol ascendía, proyectando una luz dorada sobre el rancho, Maribel supo que estaba en casa. Su pasado la había moldado, las tormentas la habían puesto a prueba, pero esta mañana abrazó una vida que ella misma forjó, un amanecer inquebrantable, un espíritu inquebrantable, un corazón finalmente en paz.